So structural organization in that chapter, we will be seeing about a few animals and how the organs and tissue level organization are there. And we actually read about some kind of tissues and organs and their functions, how they are. Quickly, I mean, it's not very elaborate, but just an outline of that. That's what we see in this chapter. So I have picked a few questions in relation to all these things. So we'll start with the first question. Which of the following function is not performed by unicellular organisms? Neural coordination, ma'am. Yes, neural coordination. I mean, unicellular organisms does not perform the neural coordination. I mean, it's very difficult. Actually, the neural coordination requires a complex set of cells and tissues to carry out the process. So that cannot be done by a unicellular organism. All right. Now, question number 2. A human body is composed of how many cells? Any guess? Trillions. Quadrillion. Yes, approximately 37 trillions. I mean, it's plus or minus, you can say. That is exactly, if you want, 37.2 something. But it may be little less. Infants and children have less, like say 28 trillions or something. And no, infants has even less than that. Kids have 28 or something like that. And I mean, like men have 37 plus or minus. Women have 32 plus or minus trillions, approximately. What is meant by a tissue? Okay. Group of cells of similar structure and function and share same origin is the answer. Like group of cells dissimilar structure cannot from different origins. I mean, that cannot do a particular same function, isn't it? So it's that's not correct. So the correct option is option A, group of cells of similar structure and function and share same origin. All right, next question. The structure of cell varies according to which of the following? Huh? Function. Yes, according to the function it performs, the structure of a cell also varies. So option D is the correct answer. Which of the following tissues has most regenerative power? It's a very simple, straightforward answer. See, actually, you have 4 types of tissues: epithelial, connective, muscular, and neural. Cardiac is also there. Anyway, and epithelial tissue, I mean, you know where all it is present. I mean, it comes as a covering or lining of some ducts or, I mean, blood vessels. It comes in the lining or covering of the skin or under the skin or something like that. And connective tissue, it connects the cells and tissues and organs. I mean, that is also gives a protective. I mean, it serves as a protective tissues for the bone, joints, and all that. Muscular tissue, we all know. Neural tissue, I mean, nerves. That also we know. See, if something happens to the covering or the lining, immediately it gets repaired. I mean, the cells multiply, and then the repair is done. Connective tissue also and muscular tissue also, repair is done to some extent, but it takes time. Okay, so I mean, for example,
if you take mouth, the inner lining of the mouth is epithelial. We all know, isn't it? You when you swallow or eat your food, sometime you bite your inner part. Within few days, it gets cured. I mean, it gets repaired. The tissues get, it multiplies and then it's cured. But at the same time, you run somewhere and you fall down, you get hurt in your knee or in ligaments or tendons and something get inflamed. It takes, that also heals, but it takes a longer period, like say months. But when something happens to the nerve, does it get repaired? I mean, when a nerve get cut or nerve get injured or something like that, does it get repaired? Do you know anything about it? Not very fast. No, nerves cannot be repaired. Cannot be repaired. Very, very. I mean, if a nerve gets cut, it cannot join again. That's why when some accidents happen, they lose sensation below the hip or something somewhere. If the nerve from at that point when it's get cut, they have the sensory organs only work only on a particular, from brain to that region only it works. I mean, we have seen a lot of people, bedridden people, I mean, like because of accidents and all that. So that means least regenerative power, which tissue has got? Neural tissue. Least. Connective also has a very good regenerative power. Muscular, moderately regenerative power. Most regenerative power is the epithelial tissue. Isn't it? You get cut in a skin or underlying this, below the skin, there is some cut or something. Immediately within days, it becomes all right. So naturally, epithelial tissue has the most regenerative power. All right. Next question. Which of the following tissues is derived from all the three germinal layers? Epithelial tissue, ma'am. Yes, epithelial tissue is derived from all the three: endoderm, mesoderm, and ectoderm. Neural tissue is derived from ectoderm. Muscular and connective tissue are derived from mesoderm and endoderm. Which of the following functions is not performed by epithelial tissue? Condition, ma'am. Conduction. 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 Yeah, conduction is the function of neural tissues to conduct. I mean, it cannot do the conduction, but protection, secretion, absorption, they are all done by epithelial tissue. Okay, next one. Which of the following statements is incorrect regarding to epithelial tissue? Provides a covering for some part of the body? Yes, it gives covering, isn't it? And then cells are compactly packed? Yes, epithelial tissue is compactly packed. I mean, there's no gap or anything, it's compactly packed. And then it is of two types? Yes, epithelial tissue is of two types: simple epithelium and compound epithelium, which is not true now. It does not have a free surface. That is not true. It has a free surface because either one part is attached to the, I mean, covering some portion, either skin or under the skin or blood vessel or something like that. And other end is faces outward or inside a hollow, I mean, a vessel. I mean, it's a free surface. The other side of the cell is free surface. So the first option, A, is not true, is incorrect statement regarding epithelial tissue.
Number 9, the simple epithelium consists of 2 or more cell layers and has a protective function. Is it true or false? True. Simple epithelium consists of 2 or more cell layers is not true because simple epithelium has only one cell layer. Okay. Compound epithelium only has 2 or more cell layers. So this statement is false. Option B. But as a protective function, அது கரெக்ட்டுங்களா மேடம்? Protective function is correct. Correct. But the consist of 2 or more cell layers Okay. correct illa. அதாவது இதுக்கு முந்தின கேள்வியில it does not have a free surface னா it means that it is it exposes to the external environment. Am I correct? Not always. I mean, when it is the inner covering, when it is present in the inner covering of the blood vessel, it will not be exposed outward. It will be and the hollow and the blood vessel, வெளியில the hollow surfaceல அது exposed இருக்கும். It won't be attached to anything. That is the free surface we mean. Yeah. Which of the following is not a type of simple epithelial tissue? Compound epithelium, ma'am. Yes. In which of the following and all the other three, squamous epithelium, cuboidal epithelium, see epithelial tissue, we can also say epithelium. We all know that. Squamous epithelium, cuboidal epithelium, and columnar epithelium are 3 types of simple epithelium we know. And the other one is a compound epithelium. Okay. I mean, can you say anything about squamous, cuboidal, and columnar? What do you know about these 3 epithelium? Squamous is irregular in shape. Cuboidal is it says by the name cube. It's cube in shape. And columnar is a thin, long, like a strip. And all these epithelium may have a hair like projections, like what we say as cilia present on one side. If it has cilia on one side, then it is called ciliated epithelium. Okay. All right. Now we go to the next one. In which of the following places a squamous epithelium is not found? Squamous epithelium is actually found in the inner wall of blood vessels, air sacs of lungs, Bowman's capsules, everywhere squamous epithelium is found. Except trachea. Trachea, squamous epithelium is not there. So option C is the correct answer. Now 12th one. In which of the following places the cuboidal epithelium is not found? You have to try, children. It's okay if you're not right. See, the cuboidal epithelium is commonly found in the ducts of glands, tubular parts of nephron, and germinal epithelium of gonads. Okay, and tubular part of nephrons like so what is left now? Vasa difference. That is the only place it is not found. Cuboidal epithelium is not found in vasa difference. But vasa difference, what kind of epithelium is present? Any guess?
Okay, cuboidal epithelium is not present in vasa deferens. What kind of epithelium is present in vasa deferens? Anybody? Any answer? Compound. No, not compound. Columnar epithelium. Hmm. Okay. Now, question number 13. Where is brush bordered cuboidal epithelium found? See, when we say brush bordered cuboidal epithelium, it has microvilli. தெரியலப்பா எனக்கு ஐ டோன்ட் நோ அப்படியா எனக்கு தெரியாது see the brush bordered cuboidal epithelium is found in, shall I tell you the answer? Proximal convoluted tubule, that is the PCT, option B. When we say brush bordered, it has microvilli or it's kind of ciliated. Microscopic hairs is found on one side of the epithelium. Actually, it is responsible for 70% of reabsorption of glomerular filtrate. Okay, all right. And next question. The nuclei of columnar epithelium cells are located at the base. Is it true or false? You have to try, children. Are you all there? Okay. This statement is true. Actually, this epithelium, this columnar epithelium is a single layer of tall, slender cells. It is found in small intestine and stomach. And the nuclei is present at the base of this columnar of these cells. Okay, 15th. What are cuboidal or columnar cells called when they bear cilia? We saw when the brush bordered cell epithelium has microvilli. But when it has cilia, cilia is a hair-like structure on one side. So if it has, then what is the name of the epithelium? Ciliated epithelium. 16th. Dash is a merocrine gland. Any guess? Salivary gland. That is the answer. Seventeenth, antigens are typically found in cell surface, not on a plasma, not nuclear membrane. None of the above is wrong. It is found in cell surface. All right, next one. Dash is the enzyme need for muscle contraction. It is present in myosin.
வெயிட் பண்ணுங்க. ஐ திங்க் மேடம்க்கு ஏதாவது நெட்வொர்க் இஷ்யூவா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். She has left. I think she will join again. I don't know, some problem today with the network. I'm sorry, children. So I'll share the document again. We'll continue from where we left. Um, are you all able to see this? Yes, madam. Okay. Till where you all could hear me? Question. I think some 15th or 16th question on the bar. Oh, appathilindu. Okay. Done. Okay. 14 we have finished, I think. Okay. 15th. What are cuboidal or columnar cells called when they bear cilia? Ciliated epithelium. Brush-bordered epithelium has microvilli. Flagellated epithelium, convoluted epithelium la illa. Cilia, with the epithelium which has cilia on one side is called ciliated epithelium. All right, number 16. Dash is a merocrine gland. That is a salivary gland. Okay. Question number 17. Antigens are typically found in cell surface. Option B. Dash is an enzyme needed for muscle contraction. It is present in myosin. That is option C, ATPase. Nineteenth, the basement membrane is derived from epidermis and connective tissue. Question number 20. Dash are blood cells that transport oxygen through the bloodstream. Erythrocytes, option B. 21. The bone is a natural reservoir for calcium. That is option C. The soft gelatinous tissue found inside bone is called bone marrow, option B. All right, 23rd. Radiation does more damage to cancer cells when compared to normal cells because. Please try, children. Are you all able to see this? Can you all hear me? I mean, can you all see the word document? It's awfully quiet. Nobody is trying to answer. Okay. The 23rd. Radiation does more damage to the cancer cells when compared to the normal cell because cancer cells undergo rapid division.
24. Dash cells line the blood capillaries. Endothelium, ma'am. Yes, endothelial cells line the blood capillary. Very good. Antibodies are chemically proteins. Proteins of a virus or bacteria or whatever, whichever is causing whichever antibody you want to take. Okay. All right. 26th. Frog's heart, when taken out of the body, continues to beat for some time. Select the best option from the following statements. Frog does not have any coronary circulation. Frog is a poikilothermic. Frog heart is auto-excitable and heart is myogenic in nature. Which of these options you think is correct? Option is also given at the bottom. Select one. Option B, ma'am. Option B is not right. It's option A. No, I'm sorry. It's option D. It's option D. Because fourth is also correct. Heart is auto-excitable and heart is myogenic in nature. What is myogenic? When the muscles contract, the heart beat. So the heartbeat is controlled by the contraction of the muscles. It's basically in equal rhythms. In a proper rhythmic fashion, it contracts and the heartbeat happens. So that's why even when the frog heart is taken out of the body, continues to beat for some time because it has to stop contracting and coming to normal. Contraction should stop, only then the heartbeat will stop. So option D is the correct answer. 27. This feature is not found in Periplaneta americana. What is Periplaneta americana? It's a cockroach. Yes. All right. Which is the correct answer? This feature is not found in the cockroach. Periplaneta americana. Can you tell me which one? Indeterminate and radial cleavage during embryonic development. That is, indeterminate and radial cleavage during embryonic development means, what to say? They are cells, which can develop, which each cell can itself can develop into a complete embryo. தமிழ்ல சொல்லுங்க மேம். தமிழ்ல சொல்லுங்க மேம். ஓ, ஓகே. அது இன்டிடெர்மினன்ட் அண்ட் ரேடியல் கிளீவேஜ் எம்ப்ரியானிக் டெவலப்மெண்ட்ல வந்துமா, அது எப்படின்னா, இது இந்த மாதிரி செல் அப்படின்னு டெவலப் பண்ணி ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாத மாதிரி சில செல்ஸ் இருக்கும். அதுல அந்த டெவலப் ஆகும்போது ஒரு செல்லுமே கம்ப்ளீட் எம்ப்ரியோவா மாறக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். அதால மாற முடியும். அந்த மாதிரி செல்ஸ் எம்ப்ரியானிக் டெவலப்மெண்ட்ல வருமா அப்படின்னா, அந்த காக்ரோச்ல அந்த மாதிரி செல்ஸ் வராது. அதாவது அந்த மாதிரி இன்டெர்மினன்ட் அண்ட் ரேடியல் கிளீவேஜ் டியூரிங் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேஸ் வராது. ஸோ அதனால ஆப்ஷன் ஏ கரெக்ட் ஆன்சர். இந்த ஷீசோசீலம் அப்படிங்கிறது பாடி கேவிட்டி எப்படின்னா, என்ன சொல்றது, இந்த
what to say, some cells வந்து it gets attached to the mesodermல, some cells it get attached to the ectoderm and endoderm, so creating and the organs நடுப்புற வந்து they create a hollow space. அதுதான் ஷீசோசீலம் அப்படிங்கிறது. இட்ஸ் அ ஹாலோ ஸ்பேஸ் மாதிரி இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் த ஷீசோசீலம். தட் இஸ் தேர் பிரசன்ட் இன் த காக்ரோச். அதே மாதிரி மெட்டாமெரிக்கலி செக்மெண்டட் அப்படின்னாலும் இட்ஸ் செக்மெண்டட் பாடி அண்ட் ஈச் செக்மெண்ட் ஹேஸ் பார்ட்ஸ் டிவைடட் இன் இட். ஸோ தட் இஸ் மெட்டாமெரிக்கலி செக்மெண்டட். ஏதாவது ஒரு பார்ட் கட் பண்ணால் கூட இட்ஸ் ஸ்டில் ஐ மீன் ஏதாவது ஐ மீன் நாட் எக்ஸாக்ட்லா 4-5 துண்டா கட் பண்ணி போட்டா இட் கேன் சர்வைவ் ஆனா அந்த மாதிரி இல்லை. பட் ஏதாவது 1-2 பார்ட் கட் ஆனா கூட தே கேன் சர்வைவ். அதான் மெட்டமெரிக்கலி செக்மெண்டட் பாடி. எக்ஸோஸ்கெலட்டன் எக்ஸ்போஸ் ஆஃப் என் அசிட்டைல் குளுக்கோஸ் அமைன் அப்படின்னா ஆமா, இட் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் என் அசிட்டைல் குளுக்கோஸ் அமைன். ஸோ இதுல வந்து இந்த ஆப்ஷன்ல எது வந்து அதுக்கு சூட்டபிள் இல்லை? ஆப்ஷன் ஏ, இன்டிடெர்மினன்ட் ரேடியல் கிளீவேஜ் டியூரிங் எம்ப்ரியானிக் டெவலப்மெண்ட். That is the answer. Now 28. Sperms in male cockroach are stored in which part of the reproductive system? Seminal vesicles. Seminal vesicle that is like a sac மாதிரி இருக்கும். அதுல வந்து இந்த sperms எல்லாம் வந்து it will form like a cluster மாதிரி இருக்கும். It will be glued together like a cluster. So அந்த மாதிரி அந்த seminal vesicles குள்ள இருக்கும். Okay. Function of gap junction is to ஓகே. கேப் ஜங்ஷன்ல வந்து என்ன அதோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா, இட் ஷுட் ஃபெசிலிட்டேட் கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் அட்ஜாயினிங் செல்ஸ் பை கனெக்டிங் சைட்டோபிளாசம் ஃபார் ரேபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் அயான்ஸ், ஸ்மால் மாலிக்யூல்ஸ் அண்ட் சம் லார்ஜ் மாலிக்யூல்ஸ். இதோட ஃபங்க்ஷன் இதுலயே சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இது படிச்சாலே யூ வில் பி நோயிங் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் திஸ் கேப் ஜங்ஷன். இது என்னன்னா, 2 செல்ஸை வந்து கனெக்ட் பண்ற, சைட்டோபிளாசம் கனெக்ட் பண்ற ரேபிட், அதுல வந்து the ions, molecules and the some large molecules எல்லாமே வந்து கம்யூனிகேட் பண்றது, டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றது. அதுதான் அந்த கேப் ஜங்ஷனுக்கு, the function of gap junctionோட actual function. Stop substance from leaking across the tissueங்கிறது தப்பு. that is not true. and then அது வந்து மேட்ரிக்ஸ் தான் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணும். செப்பரேட் 2 cells from each other அது இல்லை. ஐ மீன் அகெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் அந்த நெடுப்புற இருக்கிற அந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ மேட்ரிக்ஸ் மாதிரி பண்றது. பெர்ஃபார்மிங் தட் இஸ் நாட் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் கேப் ஜங்ஷன். பெர்ஃபார்மிங் சிமெண்டிங் டு கீப் நெய்பரிங் செல்ஸ் டுகெதர், அகெயின் that is not the function of gap junction. So option A is the correct answer. Question number 30. Pick the correctly matched pair. All right. Cartilage அப்படிங்கிறது வந்து போன் வந்து சப்போர்ட் பண்றதுக்காக, போனை வந்து இட் கிவ்ஸ் அ ஷேப் டு அவர் பாடி. போன் எல்லாம் இன்டாக்டா வச்சுக்கிறதுக்கு, ஜாயின்ஸ் இன்டாக்டா வச்சுக்கிறதுக்கு கார்டிலேஜஸ் இருக்கும். இட்ஸ் அ வெரி டஃப் டிஷ்யூ பட் வெரி ஃபிளெக்சிபிள். அதனாலதான் நம்மளால கை காலெல்லாம் மூவ் பண்ண முடியறது. So அதனால cartilage is not a loose connective tissue. It is a connective tissue but it's a very tough, dense connective tissue. Adipose tissue again is a loose connective tissue. Adiposeங்கிறது it stores food, I mean the nutrients, fat அதெல்லாம். Then areolar tissue again is a loose connective tissue. Tendon அப்படிங்கிறது again bone எல்லாம் கனெக்ட் பண்றது. அதுவுமே வந்து இட்ஸ் a very tough tissue which has lot of flexibility to facilitate movement
also to keep the bones and structure intact. ஸோ இதில் வந்து கரெக்டாக வந்து மேட்ச் பண்ணியிருக்கிறது வந்து ஏரியோலார் டிஷ்யூ, தட் இஸ் எ லூஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூவை தான் கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் இஸ் சி, ஏரியோலார் டிஷ்யூ, லூஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர். 31. Compared to those of humans, erythrocytes in frogs are they are nucleated. Actually, in human blood cells are not nucleated. இல்லையா? So இங்க frogsல வந்து they are nucleated and with hemoglobin, erythrocytes. Option B, that is the correct answer. Now 32. One very special feature in the earthworm, Perichima, the earthworm order scientific name is that what? Can anybody guess? Option A, the tiflosole greatly increases the effective absorption area of the digested food in the intestine. So, I mean, that is a special feature found in the earthworm. Tiflosole greatly increases the effective. The long dorsal tubular heart and fertilization of eggs occurs inside the body, S-shaped setae embedded in the integument are defensive weapons. இதெல்லாம் வந்து you cannot say the special features of earthworm. So the option 1, that is the A, is the answer. Now question number 33. Frogs differ from humans in possessing what? Thyroid is as well as parathyroid, ma'am. இல்ல no that is there, no அது எல்லார்கிட்டயுமே இருக்கும் இல்லையா? நியூக்ளியேட்டட் ரெட் பிளட் டெஸ்ட்னா ஒரு கொஸ்டினுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோமே, ரெட் பிளட்ல வந்து நியூக்ளியேட்டட் அப்படின்னு. ஸோ ரெட் பிளட் செல்ஸ் வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்கும், நமக்கு வந்து ஹியூமன்ஸுக்கு நியூக்ளியஸ் இருக்காது, நியூக்ளியேட்டட் கிடையாது. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். 34. This is a true description of an animal. See, எல்லாமே வந்து earthworm, the alimentary canal consists of a sequence of pharynx, esophagus, stomach, gizzard and intestine. Yes, earthworm has all that. Rat, left kidney is slightly higher in position than the right one. Cockroach, 10 pairs of spiracles, 8 pairs in our abdomen, 2 pairs on the thorax. Frog, body divisible into 3 regions, head, neck and trunk. You tell me now. ட்ரூ டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னா ப்ராப்பரா இருக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன். இந்த எர்த்வார்ம்ல வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு, அதாவது எலிமெண்ட்ரி கனால், கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சீக்வன்ஸ், ஃபேரிங்ஸ், ஈசோபேகஸ் எல்லாமே கரெக்ட். ஆனா எந்த செக்மெண்ட்ல எது இருக்கு அப்படிங்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லை. ஸோ அதனால அது கரெக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் கிடையாது. செகண்ட், ரேட், லெஃப்ட் கிட்னி ஸ்லைட்லி ஹையர் இன் பொசிஷன் தேன் த ரைட் ஒன்ங்கிறது தப்பு. அதுல வந்து ரைட் கிட்னி ஸ்லைட்லி ஹையர் இன் பொசிஷன் தேன் த லெஃப்ட் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்ட். So that itself is wrong. So second is not the correct answer. Now fourth one, frog body divisible into 3 regions ங்கிறது தப்பு. ஹெட் அண்ட் ட்ரங்க் ஒண்டி தானே இருக்கும், நெக்கு கிடையாது இல்லையா ஃப்ராகுக்கு. ஸோ அதுவே முதல்ல தப்பு. ஸோ வாட் இஸ் லெஃப்ட் நவ்? காக்ரோச். ஆப்ஷன் சி, that is 10 pair of spiracles, 8 pairs in abdomen and 2 pairs in thorax அப்படிங்கிறது தான் கரெக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன். ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, alright, now we move to the 35th question. In which of the following preparations are you likely to come across cell junctions most frequently?
Option C, ma'am. Ciliated epithelium. Yes, correct. All right. Now, next one. The respiratory surfaces of frog include. Option D, both A and B, ma'am. Yes, both skin and lungs. So sometimes they breathe through skin and sometimes they breathe through lungs. So both the option are correct. Option D is the correct answer. 37. Male frogs can be distinguished from female frogs by. Presence of sound producing vocal sacs. Does the male frogs have? Yes, they have. So if you find ஒரு சத்தம் கேட்கறது ஃப்ராக் சத்தம் கேட்கறது அப்படின்னு சொன்னா immediately you can I mean be sure that it's a male frog because only male frogs produce sound. It produce sounds to attract female frogs. Okay. Now skin color, is there any distinguishable difference? No. All types of colors and designs are found in both. All right. A copulary pad on the first digit of the forelimbs. Yes. It is there in the male frog. It is not there in the female frog. So, male and female frogs have many differences. But the distinguishing difference in sound producing vocal cords and a copulary pad on the first digit abdina viral of the forelimb. அதுதான் அது ரெண்டு தான் கப்பிலரி பேட் இருக்கும் ப்ளஸ் சவுண்ட் ப்ரொடியூசிங் வோக்கல் சாக்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது ரெண்டு தான் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ். மற்றதெல்லாம் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஸ்பீசிஸை பொறுத்து இருக்கு. இப்போ சில ஸ்பீசிஸில் இப்படி ஸ்கின் கலர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், சில ஸ்பீசிஸில் பெருசாக இருக்கும், சில ஸ்பீசிஸில் அதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட். பட் அதை வச்சு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஜென்ரலா ஓவரால் நம்ம ஃப்ராக் அப்படின்னா மேல் ஃப்ராகுக்கு இது இருக்கும், ஃபீமேல் ஃப்ராகுக்கு இது இருக்காது அப்படின்னு சொல்லணும்னா ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் சி தான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ ஆப்ஷன் டி போத் ஏ அண்ட் சி ஆர் கரெக்ட் இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர். Now 38. Which of these is not a characteristic feature of Rana tigrina? ரானா டைக்ரினா அப்படிங்கிறது என்னது? ஃப்ராக் மேம். ஓகே. ஸோ அதுக்கு எந்த கேரக்டரிஸ்டிக் கரெக்ட் இல்லை. வெப்டு ஃபீட் இருக்குமா? இருக்கும். பிகாஸ் அது தண்ணியில் இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் அன் ஆம்பிபியன். ஸோ வெப்டு ஃபீட் இருக்கும். பைலோப்டு டங் இருக்குமா? இருக்கும். பைலோப்டு டங் அதுக்கு. ஓகே. மெம்பரனஸ் ஸ்டெஃபனம் இருக்குமா? இருக்கும். அது இயர் ஓப்பனாக இருக்காது. பிகாஸ் இட்ஸ் இது தண்ணியிலையும் இருக்கும் லேண்ட்லையும் இருக்குங்கிறதுனால இட்ஸ் அ க்ளோஸ்ட் மெம்பரேனஸ் இயர் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் டு ஹியர் த சவுண்ட்ஸ். அது ரெண்டும் இருக்கும். ஸோ விச் இஸ் த ராங் ஆப்ஷன் ஹியர்? திக் லெதரி ஸ்கின்னுங்கிறது தப்பு. இட்ஸ் அ தின் என்ன சொல்றது, இட்ஸ் அ தின் வெரி ஒரு இட்ஸ் ஒரு மாதிரி வழவழன்னு இருக்கிற மாதிரி ஒரு சாஃப்ட் ஸ்கின்னு வச்சுக்கலாம். யா ஸ்கின் லெதரி ஸ்கின் கிடையாது. ஸோ தட் ஆப்ஷன் சி இஸ் அ correct answer for this question. All right, 39. How many chambers are present in a frog's heart? 3 chamber. Yes. How many present in human's heart? 4 chamber, ma'am. Yes. In frog, the ventricle opens into what? Conus arteriosus. Okay, option A. That is the correct answer. 41. Which of these is not present in frog?
no guess. Renal portal system, hepatic portal system, lymphatic system எல்லாமே ஃப்ராக்ல இருக்கு. அப்போ இல்லாதது என்ன? enucleated erythrocytes. அது கிடையாது. Okay, all right. For question number 42. In frogs, chyme is passed to the Duodenum, ma'am. duodenum. Same as human. 43. Where are the Malpighian tubules present in cockroach? Option B, between midgut and hindgut. Okay. Actually, they have about 100 to 150 இந்த டியூபியூல்ஸ் குட்டி குட்டியாக இருக்கும். ஒரு ரிங் மாதிரி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். And they are in yellow in color, thin and filamentous Malpighian tubules that is present between midgut and hindgut. All right. Question number 44. Which of these is not true about hepatic CK in cockroach? All right, I will help you. Hepatic CK it secretes digestive juices. Is it correct? Yes, it secretes digestive juices. Is it composed of blind tubules? Yes, it is composed of blind tubules. And then is it located between foregut and midgut? Yes. So how many blind tubules are there? 6 to 8. சரி, இப்போ வந்து எந்த question option A. It lies below the gastric CK. Does it lie below the gastric CK? What is gastric CK? Gastric CK அப்படிங்கிறது is nothing but hepatic CK. ரெண்டும் ஒன்று தான். So it cannot lie behind itself, below itself, isn't it? So option 1, that is, or the A, option A is not true because hepatic CK is same as gastric CK. CK. So that option is not true. All right, next one. 45. The teeth of the gizzard in cockroach is composed of? Option C, chitin, ma'am. Yes. Okay, what is the function of gizzard? Function of gizzard. அந்த அதில் காக்ரோச் கிசார்டுக்குள்ள டீத் இருக்கு. அது இட்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் வெரி ஸ்ட்ராங் ஹார்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் சிட்டின். ஃபைன். அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? டு கிரைண்ட் த ஃபுட். தட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த கிசார்ட். இப்போ உடனே ஜஸ்ட் see the next question. Crop in cockroach is used to grind the ingested food. True or false? Crop ஓட function என்ன? To store the food, digested food or whatever the food, store பண்ற இடம் காக்ரோச்க்கு இல்லையா? That is a sac-like structure that is located in the esophagus. ஈசோஃபேகஸுக்கு அப்புறமா ஒரு சாக் மாதிரி இருக்கு, அதுல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறது. அதுக்கு பேர் தான் கிராப். ஓகே, இப்போ அது வந்து இப்போ சொல்லுங்க, இதுல வந்து ட்ரூவா ஃபால்ஸா இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர்? கிசார்டு வந்து டீத் இருக்கு, அது வந்து
கிரைண்ட் பண்ணுறது ஃபுட்டை, கிராப் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறது. ஸோ பட் இதில் வந்து கிரைண்ட் இன்ஜெஸ்டட் ஃபுட்னு கொடுத்துருக்கு. ஸோ த ஆப்ஷன் இஸ் ஃபால்ஸ். ஆப்ஷன் பி. 47. In which abdominal segment are the anal cerci present in cockroach? Option C, 10th segment. Anal cerci is present in cockroach in the 10th segment. Okay. Which of these structures is present in the male cockroach only? It's like a thread-like structure that is present in the like பின்னாடி வந்து it's என்ன சொல்றது, இந்த செக்மெண்ட் லாஸ்ட் செக்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கும். ஸோ அது வந்து that is called anal style. Last option D, that is the correct answer. Anal style that is present in the male cockroach only. All right, what is the shape of the 7th sternum of the female cockroach? Option A, that is boat shaped. Where are spermatical pores located in cockroach? Brood pouch. இந்த brood pouchங்கிறது வந்து 7th 8th 9th இந்த 3 செக்மெண்ட்டும் சேர்ந்து அந்த 8th and 9th செக்மெண்ட்டில் வந்து இந்த brood pouch இருக்கும். 7th 8th 9th சேர்ந்தது வந்து இந்த ஜெனிட்டல் what to say, the gonophore அதெல்லாம் வந்து ஃபீமேல் காக்ரோச்சில் வந்து so that's what is brood pouch. So it's located in the spermatical pores எல்லாம் வந்து எங்க வந்து லொகேட் ஆயிருக்கிறது இந்த brood pouch. That is option C. All right, so அது இருக்கிற செக்மெண்ட்ஸ் என்ன, 8th and 9th. ஸோ இந்த மூணுமே இந்த ஷேப் ஆஃப் இந்த 7th ஸ்டர்னம் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் இந்த 7th segment, that boat shaped, together with the 8th and 9th எல்லாமே தான் வந்து இந்த ஃபீமேல் அந்த ஜெனிட்டல் போர்ஷன் இருக்கிற இடம். So we come to end of this class. Hope it was useful to you. We will see with a few other questions in the following classes. So this chapter is over. This unit is also over. Next unit we will see the next class.